ഭീകരവാദത്തെ വെള്ളപൂശാനാവില്ലെന്നും എല്ലാ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമുള്ള ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ രാജ്യാന്തര സമൂഹം വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ. ഭീകരവാദത്തെ ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല, അതിനെതിരെ കണ്ണടയ്ക്കാനാവില്ല, അതിനെ വെള്ളപൂശാൻ സാധ്യമല്ല. ഭീകരവാദത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ഇന്ത്യക്ക് അവകാശമുണ്ട്, അത് വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് മോസ്കോയിൽ ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ യോഗത്തിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം ഒരു പൊതുമുൻഗണനയായി തുടരുമെന്നും അതിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വൈകിയുണ്ടായ ചാവേർ സ്ഫോടനത്തിൽ 14 പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന എസ് ജയശങ്കറിന്റെ ആഹ്വാനം. The theme of this session covers trade, economic, cultural and humanitarian cooperation. Let me summarize India's approach to the trade and economic issues that were discussed in the last session. We assess the global economic situation to be particularly uncertain and volatile currently. Supply-side risks have been aggravated by demand-side complexities. There is consequently an urgent requirement to de-risk and diversify. This is best done by as many of us forging the widest possible economic links. For that to happen, it is essential that this process be fair, transparent and equitable. India's endeavors to conclude free trade arrangements with many of you here are relevant. Regarding culture, India's long-standing historical ties with SCO members makes it particularly pertinent. Against this backdrop, Prime Minister Modi proposed at the Tianjin SCO Summit to launch an SCO Civilizational Dialogue Forum. As a civilizational state, India strongly believes that people-to-people exchanges lie at the core of any genuine relationship. Facilitating greater interaction between our intellectuals, artists, sports people and cultural icons will pave the way for deeper understanding across the SCO. We also have a growing record of collaborative activities with regard to cultural exchanges. The exposition of sacred Buddhist relics in many of your countries is a notable example. India is also willing to extend its considerable experience of heritage conservation in Southeast Asia to Central Asia. Regarding humanitarian cooperation, this is important in an era of climate change, pandemics and conflicts. Recognizing that, we have provided cancer treatment equipment to some SCO members. Similarly, India's supplies of vaccines and essential medicines reflected that commitment during difficult times. During the recent earthquakes in Afghanistan, Indian relief assistance reached the affected areas the very same day. Our initiative for the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure also merits your attention. Let me now turn to the modernization of the SCO. As the organization continues to evolve, India strongly supports its reform-oriented agenda. We welcome centers addressing challenges such as organized crime, drug trafficking, and cybersecurity. As the organization becomes more diverse, the SCO must be more flexible and more adaptable. To this end, the long-delayed decision to make English an official language of the SCO must be prioritized. Colleagues, Excellencies, we all recognize that the SCO must keep up with contemporary changes. That must be reflected in fresh thinking and new collaborations. India's initiatives, such as the SCO Special Working Group on Startups and Innovation and the SCO Startup Forum, are good examples. They are aimed at promoting innovation and creativity, especially targeting the younger generation. Similarly, the recent SCO's Young Authors Forum in New Delhi is a good way of strengthening people-to-people ties. Excellencies, we must never forget that the SCO was founded to combat the three evils of terrorism, separatism, and extremism.